A very good morning to all of you. Stress management and anger management, these two topics we are going to discuss in this particular credit course. For today, stress management is the topic which we are going to highlight. And before starting, I would like to express my deep sense of gratitude towards Dr. Asst Madam, Head of Psychology Department, for giving me this particular opportunity to share some thoughts and ideas with you. In this particular topic today, we are going to highlight on concept of stress. So what exactly mean by stress and the contributory factors of it, the definitions of it, types. The biological perspective. Stress, it is not only a psychological concept, but it does have some even biological parameters and even psychological perspective. And at the end, some more emphasis we are going to discuss on as how can we reduce our stress and even its impacts. Recently, Economics Times, they have conducted survey on stress and its means how exactly it affects, especially on Indian people. जनरली आपल्याला कुठल्याही लेक्चर मध्ये अमेरिकेमध्ये स्ट्रेस किती आहे हे पॅरामीटर्स आपल्याला इझिली मिळतात. बट दिस पर्टिक्युलर ऑर्गनायझेशन, लेट्स से, they have conducted stress survey in India, and what they have found that around 90%, 89% of India's population, they are suffering from stress, and COVID, it is the additional for this. दैनंदिन अशा जीवनामध्ये ज्याला आपण ताणतणाव म्हणतो, 89 ते 90% म्हणजे जवळजवळ आपण सगळेच जण आलो की त्याच्यामध्ये. मग आपल्या सगळ्यांना हा जो ताण आहे, तो ताण म्हणजे नेमका काय आहे हे समजून घेणं, त्या ताणाच्या शारीरिक आणि मानसिक अशा बाजू, काही थेरीज आहेत का किंवा काही पर्टिक्युलर मॉडेल्स आहेत का, तोही भाग अगदी थोडक्यात आपण बघणार आहोत. आणि आधीच असं म्हटलं तसं की सगळ्यात जास्त भाग जो इन डिटेल आपण डिस्कस करणार आहोत तो म्हणजे जर ताण आहे तर मग त्या ताण तणावाचं व्यवस्थापन आपण कसं करायचं, हा ताण आपण हाताळायचा कसा. Now, what exactly mean by stress? In a very simple language, it is nothing like eating a pani puri. A bit different, I do agree, but why and how I tried to, correlate the pani puri with the concept of stress. काय होतं, एक पाणीपुरी आपल्या तोंडात आहे, दुसरी पाणीपुरी आपल्या हातात आहे, तिसरी आपल्या प्लेटमध्ये आहे, आणि चौथी पाणीपुरी त्या माणसाच्या हातात आहे जो आपल्याला ती पाणीपुरी देतो. हॅव्हिंग अ थॉट की तुम्ही कधी संपतात म्हणजे मग मी लगेच पुढची देतो तुम्हाला. असाच काहीसा भाग आपल्या दैनंदिन जीवनात सुद्धा होत असतो. जे काही आपली एबिलिटी किंवा जे काही आपली कपॅसिटी आहे, त्या कपॅसिटीपेक्षा जेव्हा जास्त काहीतरी आपण करतो किंवा करायला जातो, इतकंच नाही, जेव्हा ते करण्याची वेळ येते तेव्हा आपण म्हणतो की हो, मला स्ट्रेस आहे, मी ताणतणावामध्ये आहे. किंवा दुसरं एक एक्झाम्पल असं, तुमचं वजन साधारण 50 ते 55 किलो आहे आणि तुम्हाला जर एखादी साधारण तशीच 30, 35, 40 अशा किलो वजनाची गोष्ट जर उचलायला सांगितली, कदाचित ती जमेल. पण मुळात तुमचं वजन 50 किलो आहे आणि तुम्हाला एकदम जर 80, 70 किलो वजनाची गोष्ट उचलायला सांगितली तर मात्र मग तिथे आपल्याला एकदम ताणतणाव हा जाणवतो. या क्रेडिट कोर्समध्ये स्ट्रेस मॅनेजमेंटच्या अंडर आपण हाच भाग तिथे समजून घेणार आहोत की नेमकं ताण म्हणजे काय आहे. कारण की आता आपण टीवायला आहोत, इथून पुढे आपलं मास्टर्स असेल किंवा काही जण आता सुद्धा पार्ट टाइम असा जॉब करतात. इथून पुढे भविष्यामध्ये ज्या काही आपल्यावरती वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या येणार आहेत, त्या वैयक्तिक जीवनातल्या असतील, जिथे आपण काम करतो
तिथल्या त्या पर्टिक्युलर प्रोफेशनल लाईफ मधल्या काही रिस्पॉन्सिबिलिटीज असतील किंवा सामाजिक जीवनामध्ये सुद्धा या ना त्या स्वरूपात काही ना काहीतरी जबाबदाऱ्या आपल्यावरती या येतच असतात. आपले जीवन जसजसं पुढे सरकतं तसतसं एक एक अपेक्षा सुद्धा आपल्याकडून वाढत जातात. इतकंच नाही तर काही वेळेस आपण स्वतःकडूनही अपेक्षा ठेवतो की मला हे पण यायला पाहिजे, मला ते पण यायला पाहिजे, मला असं पण जमायला पाहिजे, मग तसं पण जमायला पाहिजे. ऑल these things, comparison, competition, and so many other things that creates a particular pressure on our psychological aspects. And after a point, it gets just burden, overburden. And then the phase starts that is called as stress. In simple terms, stress starts affecting in this particular way. It starts affecting and reflecting through our thoughts. Because when we are under stress, it becomes difficult to take a particular appropriate decisions. It becomes difficult to pay attention on a required task. नेमका काय आणि कसा निर्णय घ्यायचा, नेमकं कुठे लक्ष द्यायचं, या बाबतीत आपण मग तिथे भांबावून जातो. ताणतणावाचं व्यवस्थापन हे करत असताना आपल्याला आपल्या भावनांचं व्यवस्थापन सुद्धा आवश्यक असतं. जेव्हा ताण आपल्याकडून मॅनेज होत नाही तेव्हा मग वेगवेगळे वेज मग तिथे ओपन होतात. मग काही जण तिथे एकतर गिव्हअप करतात, समटाइम्स अदर पीपल दे मे टर्न into depressed phase. Some other people, it depends on stressors also. Stressors म्हणजे काय तेही आपण बघणार आहोत. भविष्याच्या गोष्टींचा इतका ताण येतो किंवा आपल्याला ती सारखी काळजी वाटायला लागते. आणि इतकंच नाही, नातेसंबंधांमध्ये सुद्धा तो ताणतणाव हळूहळू रिफ्लेक्ट होत जातो. तेव्हा आपला दुसरा टॉपिक इन डिटेल आपल्याला खूप मदत करेल, दॅट इज अँगर मॅनेजमेंट. कारण मग ताणाच्या भरात मग आपण पटकन रागावतो, आपलं ते अग्रेसिव्ह नेचर रिफ्लेक्ट होतं वगैरे वगैरे. So automatically, of course, thoughts and emotions, and afterwards our actions, overall behavior also gets affected due to stress. Even sensations, memory. Okay, so from students' point of view, if we say exam stress, though we study a lot, though we revise a lot, but at that particular time, our memory also gets affected due to stress. अरे हे तर आपण वाचलेलं आहे, हे तर आपण अगदी एक्झामला येण्याच्या अर्धा तास आधी वाचलं होतं किंवा ह्या एका पर्टिक्युलर पॉईंटच्या तर नोट्स आपण काढल्या होत्या, पण आत्ता नेमकं मला आठवत नाहीये. बाकी रेफरन्सेस आठवत आहेत, पण तो एक मुद्दा किंवा ते उत्तर आठवत नाही. कारण तो ताण असतो आपल्याला, इंटेलेक्ट अर्थात. मोटिवेशन्स, व्हेन वी आर अंडर स्ट्रेस, it becomes difficult to set our priorities because we are under pressure. So motivations, see, emotions and motivations एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. मग जेव्हा आपल्या भावना विचलित होत जातात तेव्हा प्रेरणा सुद्धा विचलित होत जाते. In short, overall balance and awareness, it gets deviated, which results into some kind of rational thinking की विवेकपूर्ण विचार आपल्याला तिथे करता येत नाही. आणि मग जे आपण पटापटा पाणीपुरी खातो, तसंच मग काही वेळेस कामांच्या बाबतीत पण होतं. जाऊ दे बाबा, आता पटापटा करून टाकू तो अभ्यास, कामं एकदाची करून टाकू, जबाबदाऱ्या उरकून टाकूया, पूर्ण करून टाकूया. सो आवर लँग्वेज ऑल्सो ते करून टाकूया. झालं कसं तरी एकदाच. Either we fail to do that particular thing or even if we do, पण काही वेळेस असंही होतं की जेव्हा ताणतणावामध्ये आपण ते काम करतो त्याचं आपल्याला समाधान मिळत नाही. क्रेडिट कोर्स टिवायला असताना स्ट्रेस मॅनेजमेंट सारखा विषय अशासाठी की
इथून पुढे आपल्याला भविष्यामध्ये जे काही करायचं असेल, मग ते शिक्षण असेल, एखादी विशिष्ट अशी जबाबदारी असेल किंवा कामाची गुणवत्ता असेल, नात्यांच्या बाबतीत सुद्धा एकंदर जीवनाचा आपण आनंद कसा घेऊ शकतो हे आपल्याला समजून घेणं अत्यंत महत्वाचं आहे. आणि म्हणूनच याच्यामध्ये काही महत्वाच्या कोर कन्सेप्ट अशा कोणत्या? स्ट्रेस, एक थोडक्यात आपण जसं बघितलं, सो टू डिफाईन आवर रिस्पॉन्स टू इव्हेंट्स दॅट आर थ्रेटनिंग ऑर चॅलेंजिंग. जेव्हा आपल्याला एखादी वस्तू, एखादी व्यक्ती, एखादी परिस्थिती आव्हानाची वाटते, तेव्हा आपण म्हणतो की अरे बापरे, इथे काहीतरी डेंजर आहे बरं का. इट्स टेकिंग अ टोल ऑन मी. Because we feel that yes, that particular person, that particular event, or that particular situation, it is threatening. It is having some kind of, potential to challenge my overall well-being and balance. मग आपण म्हणतो की नाही, ताण आलेला आहे. सो स्ट्रेस हे जसं आहे तसंच स्ट्रेसर्स पण असतात. ज्या गोष्टींमुळे स्ट्रेस येतो त्याला सोप्या भाषेमध्ये स्ट्रेसर्स असं म्हणतात. आता जसं आपण एक्झाम्पल मध्ये डिस्कस केलं, दॅट एक्झाम इट कॅन बी स्ट्रेसर्स फॉर सम स्टुडंट्स, किंवा काही ठिकाणी काही बाबतीमध्ये फॅमिली प्रॉब्लेम्स जे असतात, इव्हन दॅट कॅन बी स्ट्रेसर. एक्झाम किंवा स्टडी अगदी व्यवस्थित होतीये, पण सध्या जे काही कौटुंबिक परिस्थिती आहे, कौटुंबिक जे काही वादविवाद आहे, त्याला आपण स्ट्रेसर्स म्हणू. It may be related with relationship aspects, it may be related with financial issues, or it may be related with some health concern. It can be any other thing. इतकंच नाही, नॅचरल कॅलॅमिटीज ज्या असतात, अचानक पाऊस आला, अचानक एकदम भरपूर थंडी आली, उकाडा खूप वाढलेला आहे, आणि आणखीन काही काही, त्याच्यामुळे मग जे काही माझं रुटीन इम्बॅलन्स होत आहे, डिस्टर्ब होत आहे, त्या सगळ्याला आपण स्ट्रेसर्स असं म्हणू शकतो. सो नाउ आय एम शुअर यू कॅन इझिली बायफर्केट युअर स्ट्रेसर्स इन पर्सनल लाईफ, इन सोशल लाईफ, and in any other, or even in professional life for that matter. कोणकोणत्या घटकांमुळे, कोणकोणत्या परिस्थितींमुळे मी ताणतणाव अनुभवतोय. आता होतं काय की हे असे जे काही एक्स्ट्रा प्रेशर येतं ना, तेव्हा मग आपलं खाणं पिणं, आपली झोप, आपलं रुटीन हे डिस्टर्ब होतं. अर्थात ते आपल्याला सहन होत नाही. असह्य ताण, असा ताणाचे सुद्धा दोन महत्वाचे प्रकार कोणते, तर असह्य, डिस्ट्रेस, अनमॅनेजेबल, अनबेअरेबल स्ट्रेस, डिस्ट्रेस. It covers all kinds of negative life events, as we have discussed, the natural, calamities, sometimes even man-made, like COVID also, or any other thing, accidents, or even family issues, exams, stress between choosing a particular career, option A or B, so much stress. ते कन्फ्युजन होते की हे चूज करू की ते चूज करू. निगेटिव्ह लाईफ इव्हेंट्स. आणि असंच रुटीन काही पॉझिटिव्ह लाईफ इव्हेंट्सच्या बाबतीत सुद्धा आपलं डिस्टर्ब होतं. ऑफकोर्स ते आपण एन्जॉय करतो. डिस्टर्ब होतं पण एन्जॉय करतो. उदाहरणार्थ, जर आपल्या घरामध्ये लग्न कार्य असेल, किंवा आठवड्याभरासाठी आपले सगळे रिलेटिव्ह किंवा कझिन्स आता पोस्ट लॉकडाऊन नंतर किंवा कोविड नंतर पुन्हा सगळं हळूहळू सुरू होत आहे. सो मग आपण कुठे आउटिंग वगैरे केलं असेल किंवा ट्रिपला वगैरे गेलो, सो तेव्हा सुद्धा आपलं हे रुटीन, खाणं पिणं किंवा त्याच्या वेळा, झोपणं वगैरे सगळं डिस्टर्ब होतच. पण ह्याचा आपल्याला त्रास होत नाही. त्याला यू स्ट्रेस असं म्हणतात, किंवा सुसह्य ताण असं आपण म्हणू. काही काळापुरतं हे असेल, ऍब्सोल्युटली ओके, इट इज अगेन मॅनेजेबल. 2-2, 3-3 महिने जर आपण अशाच सुसह्य प्रकारच्या ताणामध्ये असू,
तरी सुद्धा काही ना काहीतरी रिपरकेशन्स हे आपल्याला दिसतीलच अर्थात. पण मग असं सगळं जर आहे स्ट्रेस, स्ट्रेसर्स, डिस्ट्रेस किंवा युस्ट्रेस, मग याचा नेमका आपण उपयोग असा काय किंवा याच्यामध्ये मग आणखीन टेक्निकॅलिटीज नेमक्या कोणत्या? तर आधी जसं म्हटलं, का बरं हा सगळा भाग समजून घेणं महत्वाचं आहे? बिकॉज either it may lead to depression or it may lead to anxiety also. In a means these two or any one of these two can be the first response for the person. म्हणजे जेव्हा भरपूर ताण येतो तेव्हा मग हळूहळू माणूस झालेल्या गोष्टींचाच सारखा विचार करतो, अरे यार मी हे करायला नको होतो, उगाचच मी तसं केलं, आणि मग ते कसं माझ्याकडून चुकलं किंवा ते का बरं असं बोलले, ते जे बोलले ते मला अजून आठवत आहे आणि म्हणून माझं रुटीन डिस्टर्ब होत आहे. सो द कॉन्स्टंटली द पर्सन इज इन अ निगेटिव्ह माइंड स्टेट. Constantly he is thinking about past, because the person is so much self-centered in thinking right now. That is why also he is becoming more stressful. And if it continues, the person becomes the pessimistic in his or her approach. आता पुढे पण हे असंच होणार आहे, जाऊ दे, आता काही मला करावंसंच वाटत नाही, इट्स बेटर टू गिव्ह अप, nothing can work out, nothing can be turned into something which I can say that yes, it is good also. So that may create some kind of failure feeling, or else the person may turn into uh, into the feeling of anxiety. He or she may become anxious because of under too much stress. Constant thinking about past is what is depression, and constant thinking about future called as anxiety. In both the case, the person is just unable to live in present. And this is the basic fundamental reason that why he is under stress. एक्झामचा स्ट्रेस आपल्याला का बरं येतो? कारण आपण हाच सारखा विचार करतो, एक्झाम कशी असेल, कधी होईल, मग काय टाइम टेबल असेल, मग काय सिलेबस असेल, ऑनलाईन होणार की ऑफलाईन होणार. माझ्या ऑफलाईन एक्झाम मध्ये पण काही असे प्रॉब्लेम आले तर ऑनलाईन झाली तर अरे बापरे, मागच्या वेळेस कसा बरं तो प्रॉब्लेम आला होता, किंवा नाही म्हटल्यानंतर मग आणखीन रिलेटेड विथ सम अदर एंट्रन्स एक्झाम्स, we become more anxious. So our thoughts, our emotions, overall actions are getting affected when we are under stress. Now let's see, this is something which is more fundamental and even scientific in nature. स्ट्रेस म्हणजे फक्त ह्या बोलायच्याच गोष्टी आहे किंवा सायकोलॉजिकलच फक्त आस्पेक्ट आहे असं नाही, बट रादर इट इज क्वाइट सायंटिफिक अँड टेक्निकल इन नेचर. So see, direct physiological effects are like blood pressure gets increased under stress. 2 months back, एक मॅडम काउन्सिलिंग साठी आल्या होत्या आणि त्यांची मेन कन्सर्न हेच होती की डाएट फॉलो करतायत, एक्सरसाइज किंवा वॉकिंग वगैरे आहे रोजचं सगळं, पण तरी काही केल्या ते बीपी जे आहे ते काही कंट्रोलमध्ये येत नाही, शुगर सुद्धा कंट्रोलमध्ये येत नाहीये. नॉट exaggerating, but initially, so when the lady came for counseling, sugar level was almost around 400 or so. So her doctor also advised her that if you are taking all the biological aspects into under control, and still if your BP it is not expected, then this is the time where you need counseling. Go for some couple of uh, counseling session.
After having only 2 to 3 counseling sessions based on completely CBT and even REBT approach, 400 वरून ती शुगर 250 वरती ती कमी आली आहे साधारण 2 ते 3 आठवड्यांमध्ये. जेव्हा आपण एवढ्या ताणामध्ये असतो, मग काही घरातल्या जबाबदाऱ्या असतात किंवा आपण जिथे काम करतो तिथला काही भाग असेल, ते आपल्याला मॅनेज होत नाही, अनमॅनेजेबल होतं. स्ट्रेस मीन्स व्हॉट, वी आर जस्ट स्ट्रेचिंग आवरसेल्फ लाईक एनिथिंग. मग आपल्याला हे पण परफेक्टली करायचंय, मग ते पण परफेक्टली करायचंय, हे पण सगळं माझ्याच मनासारखं व्हायला पाहिजे, तिथे पण माझ्याच मनासारखं व्हायला पाहिजे. त्याचा डायरेक्ट परिणाम ANS CNSच्या थ्रू, दॅट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टीम, सेन्सोरी नर्वस सिस्टीम वगैरे, या सगळ्यातून हा ब्लड प्रेशर वरती होतो. ऑफकोर्स रिलेटेड चेन, दॅट इज इवन immune system also gets affected. So many scientific research, they have proved again and again that stress and illness goes hand in hand. जितके तुम्ही ताणामध्ये असाल तितके तुम्ही त्या आजाराला, एखाद्या विशिष्ट आजाराला बळी पडण्याची शक्यता तिथे जास्त वाढते. On the contrary, if you are able to experience more positive emotions, if you are able to relax yourself, then of course your immune system, it will work much more better. Hormonal activity also increase when you are under stress. Glands means human secretion of glands and hormones also gets affected stress. And this is the reason why menstrual cycle जेव्हा काही जणींमध्ये ती डिस्टर्ब होते, एक कारण असं की स्ट्रेस तिथे असतो. And other psycho and even physiological conditions. Harmful behavior related with stress, that is, आता काही जणांना जेव्हा तो स्ट्रेस मॅनेज होत नाही, अनबेअरेबल होतो, मग कोणाशी बोलावं असं वाटत नाही किंवा कुठे काही डिस्कस करावं, शेअर करावं असं होत नाही. In terms of IT sector industry, if we say, so much of work pressure, it is there. Most spontaneous, direct and inappropriate ways काय असतात, that is smoking. एक दोन सिगार घेतली की तात्पुरतं बरं वाटत असतं. तात्पुरतं ते चुकीचा समज असतो की सिगरेट प्यायल्यामुळे स्ट्रेस आपला जातो किंवा ड्रिंक्स घेतल्यामुळे मग आपला स्ट्रेस कमी होतो. पण खरं हे असं नाहीये. इट इज अ हार्मफुल बिहेवियर बिकॉज you are not able to deal with your stress appropriately. Instead of that, you are indulging yourself into harmful behaviors, harmful actions. Nutrition's diet affect होतं. अभ्यासाचा खूप ताण आहे म्हणून आज मग काही जेवत नाही. अभ्यासाचा खूप ताण आहे, 3-4 दिवसांवरती एक्झाम आली आहे. एरवी जे मी 11ला झोपून 5 किंवा 6ला उठायचो, आता मी रात्री 2ला झोपतो आणि मग पहाटे 4ला उठतो. जेमतेम नावाला 2 तास झोप. बट इट इज हार्मफुल बिहेवियर. किंवा ते पोळी भाजी वरण भात वगैरे सगळं खाण्यामध्ये 15 ते 20 मिनिटं वाया जातात. मग त्याच्यापेक्षा काहीतरी एक बर्गर खाऊया, सँडविच वगैरे खाऊ आणि मग काहीतरी वेळ मारून नेऊ. ते तात्पुरतं कदाचित बरं वाटत असेल, पण इन द लॉंगर रन मग आणखीन आधी जसं आपण डिस्कस केलं, मग तसे फिजिओलॉजिकल इफेक्ट सुद्धा काहीतरी त्याच्यातूनच होतात. सो डिक्रीज स्लीप अँड इव्हन इन्क्रीज ड्रग यूज अँड इनडायरेक्ट हेल्थ रिलेटेड actions or human behaviors are like decreased compliance with medical advice. मग असे पण काही जण असतात की त्यांना हे सगळं दिसत असतं, पण तरीही ते कुठल्याही प्रकारचं ट्रीटमेंट किंवा कुठल्याही प्रकारचं कन्सल्टेशन, दे आर रिलक्टंट फॉर दिस. नाही इतकं काही नाही, होईल मॅनेज, 8 दिवस थोडं स्ट्रेच करू, मग 4 दिवस कुठेतरी ट्रिपला जाऊ, होऊन जाईल सगळं कव्हर. पण हे असं इतक्या इझिली होत नाही. का बरं इतक्या इझिली होत नाही? कारण देर इज सायंटिफिक कन्सेप्ट बिहाइंड इट. डॉक्टर हॅन्स सॅली
a physiologist. He has given a model on stress by saying general adaptation syndrome, GAS. So what he had said that when any kind of stressor is there, exam मध्ये मग जेव्हा फेल असं येतं किंवा means the moment we came to know that yes, we have scored so less in this particular exam, then our basic first reaction is alarm. We get alert about it. आता कधी एक्झाम 8 दिवसानंतर आहे किंवा 2 दिवसानंतर किंवा 2 वीक नंतर आहे, इमिजिएटली लायब्ररीमध्ये जायचं किंवा आणखीन कुठल्या तरी फ्रेंड्स कडून सरांकडून किंवा मॅडम कडून मग ते बुक्स आणि नोट्स वगैरे घ्यायचे अँड देन जस्ट स्टार्ट्स प्रिपेअरिंग नोट्स राईट फ्रॉम स्क्रॅच बिकॉज वी हिअर नाउ वी आर अलर्ट. Alarm is there that something danger is there. After 2 months, after 2 weeks, exam is there. It's better to prepare yourself. So this alarm phase, it is there. Alarm आहे तर मग काय चला मग रात्रभर अभ्यास करा, नोट्स काढा. We know the history that is in the earlier exam we have failed or yes we have scored less. So now during this particular 2 weeks or 2 months we stretch ourselves like anything. So we resist ourselves. तो ताण पुन्हा आपल्याकडे येऊ नये म्हणून आपण स्वतःला जे ओढतो किंवा ताणतो तो भाग म्हणजे रेजिस्टन्स. कोपिंग विथ स्ट्रेस अँड रेजिस्टन्स टू स्ट्रेसर. स्ट्रेसर इज व्हॉट द एक्झाम और द रिझल्ट शीट. 2 वीक जेव्हा आपण स्वतःला भरपूर स्ट्रेच करतो, आफ्टर दॅट we start experiencing the negative consequences of it. कारण काहीतरी आपण पुश केले ना स्वतःला, काहीतरी आपण एक्स्ट्रा फोर्स लावलेला आहे तिथे. एरवी जे आपण 10 ते 5 असं झोपायचो, आता आपण 1 ते 4, 1 ते 3, 2 ते 5 वगैरे असं काहीतरी वेगळ्या पद्धतीनं आपण आपलं शेड्यूल हे मॅनेज केलं. आधी कसं आपण अधूनमधून फ्रेंड्सला भेटायचो, पण आता मागचे 2 महिन्यांमध्ये आपण कोणालाच काहीच भेटलेलोच नाहीये. 24/7 we are into that particular zone only excessively. So exhaustion, it is the third phase. Negative consequences of stress like illness, it occur when our coping is inadequate. That's why another concept in our title, it is important, that stress management should be there. So if you understand and if you see, it is not only a typical term, stress management. या क्रेडिट कोर्स मध्ये आपण स्ट्रेस मॅनेजमेंट बद्दल का बरं असं डिस्कस करतोय, बिकॉज इथून पुढचे जे आपलं लाईफ आहे असणार आहे, सो त्याच्यामध्ये ताण आहे की नाही, स्ट्रेस आहे की नाही, हा पर्टिक्युलर क्वेश्चन इज इनव्हॅलिड. स्ट्रेस, it is going to be a part and parcel of our life. मग जिथे ताण आहेच त्या ताणाचं व्यवस्थापन आपण कसं करतोय, त्या ताणाला आपण हाताळू शकतोय का? Because if we learn to manage the stress, then automatically our frequency, duration and intensity of getting stress, it will be under control. It will get reduced. त्याच्यासाठी सगळ्यात महत्वाचा भाग म्हणजे we should know how to cope with stress. या ताणाचा सामना आपण कसा बरं करू शकतो, तो भाग आपल्याला माहिती असणं अत्यंत आवश्यक आहे. So broadly speaking, 2 types are there in dealing with stress. Emotion focus, another thing is problem focus. इमोशन फोकस म्हणजे असं की मी पॉझिटिव्ह आहे किंवा स्ट्रेस नाहीच आहे मला असं म्हणणं, किंवा खूप स्ट्रेस असतो आणि मग आपण एक्सप्रेस पण करत नाही स्वतःला. सो एकदा कधीतरी कुठेतरी कसं तरी काहीतरी एक्सप्रेस केलं की तेवढं तात्पुरतं आपल्याला बरं वाटतं. अपॅरेंटली और
Even primarily, this particular phase, it is also important, required. Expressing your emotions, dealing with your stress on the basis or by using emotions, it is also good. How? See, for some people, emotion focus, that is, attempt to change or reduce one's own response to stressful experiences by avoiding the problem itself. ज्या गोष्टीची भीती वाटते किंवा ज्या ज्या पर्टिक्युलर गोष्टीचा ताण वाटतोय तेच कमी करा किंवा तिथे जाऊच नका तुम्ही, ऑटोमॅटिकली तिथला स्ट्रेस नाही येणार. समटाइम्स इट इज हेल्पफुल. गर्दीत गेल्यानंतर आपल्याला खूप ताण वाटतो ना, किंवा गर्दीत गेल्यानंतर आपण आपण खूप डिस्टर्ब होतो ना, मग कशाला जायचं गर्दीमध्ये? साधं सरळ लॉजिक येतं ना तिथे. पण हे टेक्निक आपण एक्झामला नाही अप्लाय करू शकत. एक्झामची भीती वाटते, मग आपण जायचंच नाही एक्झामला. वी कांट डू दिस. Denying that the problem exists. Just reject the problem. For some people, it may work. Seeking emotional support from others. If you have a good relationship with others, if you have a good support from others, then yes, share your problem with others. You can cry in front of those particular people. If that helps, so definitely you can do it. Venting one's emotions to relieve stress and even positive talk, self-talk. If you are dealing with exam stress or if you are dealing with any other kind of stress, just try to see that what other positive things you have in your hand. एक्झाम तर अवघड जाते, पण हे मला चांगलं जमतंय. तो एक चॅप्टर खूप अवघड आहे, पण बाकीचे 3 मला चांगले जमतात. रिटर्न डिफिकल्ट गेली, पण ओरल मी चांगली देऊ शकतो. शेअरिंग करणं फ्रेंड्स सोबत, असे काही वेज आहेत त्याच्याने आपल्या भावनांवरचा जो ताण आहे अँड इमोशनल लोड, इट मे रिड्यूस. It also involves proactive coping. Proactive coping in the sense efforts to prevent stress. ज्या गोष्टीचा ताण आहे, होऊ शकतो, if you are aware about it, take some particular concrete steps to prevent the stress. You can avoid your appointments with your dentist by taking appropriate regular care of your teeth. This is called as proactive coping, related with again emotion focus. So consider it that what exactly leads to that particular stress and prepare yourself for it. If you are aware with on the basis of your history of exam stress, you can prepare की सेमिस्टर जस्ट आत्ताच जर का सुरू होत आहे आणि आधीच्या सेमिस्टरचा जो काही हिस्ट्री आहे किंवा बॅकग्राऊंड माहिती आहे, तर मग आत्तापासून आपण काय आणि कसं बरं प्रिपेअर करू शकतो. इफ यू नो की 4 चॅप्टर पैकी 2 चॅप्टर जेव्हा आपण ऑप्शनला टाकतो, तेव्हा बाकीचे 2 चॅप्टरच्या स्टडीवरती कसा आपल्याला मग आणखीन पुन्हा स्ट्रेस येतो एक्झामच्या वेळेस, मग आतापासूनच 4 चॅप्टरचा स्टडी आपण पूर्णपणे कसा करायचा, दॅट वे. And even for some other people, positive affective states, self-image, positive self-talk, या सगळ्या गोष्टींनी सुद्धा तो ताणतणाव किंवा त्याच्या भावना आहे या बऱ्याच अंशी कमी प्रमाणात तिथे आपण अनुभवतो. So positive affective states, it may make people less defensive. जर तुम्ही सकारात्मकतेचा अनुभव करत असाल आणि त्यावेळेस जर का लोकांनी तुमच्यावरती टीका केली, then also it won't affect you much.
Our earlier madam, Dr. S.D. Pange madam, she always used to say that you should have the ability to take the criticism as a feedback. In the sense, make your psychological state of mind in such a way that even if other people, they may comment on you, they may target you, they may point out like anything, but be positive in nature. Consider that particular criticism just as a feedback and try to improve yourself. So positive reappraisal. Now here it is the point where we may have another coping mechanism, that is problem focused coping. It involves behaviors such as altering, reducing, eliminating, not the reactions of the stress, but the stress itself, the source of stress. कशामुळे नेमका ताण आलेला आहे मला, काय मूळ कारण आहे ते शोधून काढणं, त्याच्यावरती पर्याय शोधणं आणि त्या अनुसार विचार करणं. Instead of only sharing with others, this may be a temporary relief, but rather than only sharing, seeking, asking, discussing particular concrete specific help from others. एक्झाम्पल पीपीटी करताना जर काही प्रॉब्लेम्स असतील, टेक्निकल प्रॉब्लेम असतील, फक्त 1, 2, 3, 4, 5 लोकांशी जर का मी शेअर करत बसलो की अरे मला हा प्रॉब्लेम आला आणि मग त्याचा इतका स्ट्रेस झाला आणि मग त्याचा हा हे कॉन्सिक्वेन्सेस झाले, हे शेअर करून किंवा गॉसिपिंग करून किंवा डिस्कस करून तात्पुरतं फक्त बरं वाटेल, पण माझा मूळ प्रॉब्लेम तर सॉल्व्ह होत नाही. ऑन द कॉन्ट्ररी, इफ आय डिस्कस माय स्पेसिफिक इश्यू, what exactly is affecting me, what exactly is triggering me, then definitely not only for this particular time but even for future also I'm preparing myself. काय केलं म्हणजे मी माझं पीपीटी आणखीन चांगलं करू शकतो, हे जर मी शिकून घेतलं, आत्ताचाच माझा स्ट्रेस हा कमी होईल असं नाही, इन फ्युचर सुद्धा माझा तो प्रॉब्लेम कायम स्वरूपासाठी सुटू शकतो. Taking action to change a stressful life situation. Problem focused in the sense, instead of blaming others, focused on the problem itself. What exactly is the problem? How can we solve it? Or even what is the root cause? Gathering and evaluating information to assess one's alternatives. If option A is not working, how can we prepare ourselves to implement the option B? Are we able to consider the consequences as well as the gains of it if we choose option B? This thinking level itself, it is associated, it is linked up with problem focus. Some of the studies, they have explored that about those people. So technical term is caregiver. आता caregiver म्हणजे काय, तर ज्यांना आजार झालेला आहे त्यांची जे लोक काळजी घेतात, शुश्रूषा करतात, त्यांना caregivers असं म्हणतात. Those who take care of those ill person. Imagine those particular people who are dealing with patients throughout the day and even throughout life. I'm sure many of us, they have experienced the stress during this particular COVID phase when one or more our family members, they were suffering from COVID. तो खरंच आपल्या सगळ्यांसाठी खूप मोठा ताणाचा असा प्रसंग होता. एका दुसऱ्या रूम मध्ये आई आहे किंवा बाबा आहेत किंवा ताई दादा आहेत, मग त्यांना कोविड झालाय किंवा आपल्याला झालाय आणि ते आपली काळजी घेतात आणि मग ते 8-15 दिवस मग ते खाणं तिथे ठेवायचं किंवा बोलायचं नाही, काही नाही, किंवा समोर असा संपर्क नाही, हा सगळा ताण असतोच. अशा केअर गिव्हर्स वरती सायकोलॉजिकल रिसर्च करून
So what they have given, even though people could not control the final outcome related with AIDS patients, because AIDS हा एक टर्मिनल इलनेस आहे की आज ना उद्या मग त्या व्यक्तीचं काहीतरी जे शेवटी होणार आहे तो भाग आहेच, बट दे डिड नॉट अडॉप्ट अ हेल्पलेस और पॅसिव्ह स्टान्स. काय यार आता सगळं असंच आहे, मग इथून पुढे असंच होणार, आपण काहीच नाही करू शकणार, सगळं संपलं, मग काय आता, असं रडत बसण्यापेक्षा instead these people, means caregivers, they focus on a very smaller problems that they can solve or they could solve. For example, changing aspects of living arrangements to make their partners more comfortable. त्या व्यक्तीचा आजार तर आपण बदलू शकत नाहीये, पण त्या व्यक्तीची मानसिक स्थिती बदलण्यासाठी आपल्याला आपल्या परीने काय करता येईल, व्हॉट वी कॅन डू ॲट आवर एंड, लेट्स वर्क ऑन इट. Arranging planned outings, maybe nearby, but the small change, this also reduce the intensity of stress. Very basic thing, managing appropriate medications, time to time the particular medications घेणं. हे आजी आजोबांच्या आजारपणात सुद्धा ॲज अ नातवंड किंवा ॲज अ मुलगा किंवा मुलगी म्हणून खूप महत्वाचं आहे. गोळ्या आणि त्या गोळ्यांच्या वेळा पाळल्या गेल्या तरी तो ताण खूप मॅनेजेबल होतो. कमी आणि एकदम संपून जातोच नाही, पण नक्की तो सुसह्य होऊ शकतो. इव्हन प्रिपेअरिंग फूड, मग त्या व्यक्तीला कॉफी आवडते, आपल्याला जमते, आपण एक आपल्या परीनं स्वतःहून सरप्राईज म्हणून. इतकंच नाही, घरी जेव्हा आपली आई किंवा ताई खूप ताणामध्ये असते, ऑफिसच्या कामांमध्ये सुद्धा ती अगदी बिझी असते, आईसाठी कधीतरी एकदा आपण स्वतःहून कॉफी करून दिली आईला सरप्राईज म्हणून, किंवा बाबांसाठी एखादं वेगळं आपण आपल्या परीनं छोटंसं साधं 2, 5, 10 रुपयाचं एखादं चॉकलेट आणून दिलं की बाबा हे तुमच्यासाठी, फॉर नो रिझन. दिस ऑल्सो रिड्यूस द स्ट्रेस लाईक एनिथिंग. अँड as per availability, so planning entertainment activities, it contributes to a sense of personal effectiveness, that yes, we are doing something, we can do something. Personal effectiveness, mastery, and even control on that particular situation. Now, in addition to that, just a little bit to discuss. आता स्ट्रेस हा फक्त मोठ्यांसाठीच असतो असं नाही, लहानांसाठी पण स्ट्रेस हे कन्सेप्ट आता खूप कॉमन झालेली आहे. For children, for kids, reading, breathing exercises, identifying their own emotions, it will really help them to reduce their stress. Instead of sticking and sitting in front of screen, let them play, let them enjoy, let them engage in some outdoor activities. Exercise, gaming, yoga, recreational, utilizing their free time for recreational activities. It is so important for them. याच्यानी लहानांचा पण स्ट्रेस बऱ्याच अंशी कमी होतो. And if the child is happy, then of course the entire family is also happy at the end. Now again coming back to with us young adult phase and other thing, stress management behavior, that is these 5 R's are most important: relax, review, relate, routinize, and rebound. First, try to relax yourself when you are dealing with any kind of stressful condition. Try to work on your breathing, try to work on your sleeping pattern, timing, schedule. Try to work on your eating patterns, schedule. आपल्याला आपल्या वेळा मॅनेज करता येतात का, हे मॅनेज करता येणं म्हणजे एक प्रकारे स्वतःला रिलॅक्स करता येणं. कारण स्ट्रेसचे आधीच्या पॅरामीटर्स काय आपण बघितलं की आपलं रुटीनच तिथे पूर्णपणे डिस्टर्ब होते, म्हणून तो रिलॅक्सचा भाग आला. रिव्ह्यू इन द सेन्स, once we are able to relax ourselves, then only we can rethink and review. Either 2-3 years back or even
अर्लियर, हाच अशाच प्रकारचा किंवा आणखीन कुठला ताण आपण आधी एक्सपिरियन्स केलाय का? जर केला असेल, तेव्हा आपण कसं बरं फेस केलं होतं? हाऊ वी हॅव मॅनेज ॲट दॅट टाईम? कॅन वी टेक सम हेल्प फ्रॉम आवर ओन अर्लियर बिहेवियर? रिव्ह्यू. Third important factor, relate yourself with others. Relations are so important in our life. Again, in so many psychological research, they have constantly proved that those people who are able to express their problem, who are able to express their stress and stressors with others, these people are able to manage their stress because this particular social support helps them to deal with stress. Why and how? A very basic thing. मी जर का इतर 4 लोकांशी मला स्वतःला एक्सप्रेस करू शकत असेल, मी माझे प्रॉब्लेम पण शेअर करू शकेन. जेव्हा मी लोकांशी बोलेन तेव्हाच तर मला काहीतरी सोल्युशन्स मिळतील, काहीतरी आयडियाज मिळतील, काहीतरी सपोर्ट मिळेल. पण माझे जर का आणखीन कोणाशी नातेसंबंधच नसतील, मी जर का माझ्या एका विशिष्ट अशा कोशामध्येच राहत असेल, तर मग तिथे माझा ताण आणखीन एलिव्हेट होत जाणार किंवा मॅग्निफाय होत जाणार. So the more I am able to express myself with others, the more I am able to relate myself with others, automatically it creates some kind of psychological support so that I can get maximum possible solutions for it. And then once I understand that, what is or even what are the pitfalls for it, then routinizing this thing. This will, at the end, it will help us to rebound. मग या सगळ्या फेजमधून मी काय शिकलो तर हो, एक्सरसाइज केल्याने माझा ताण कमी होतो हे जर मला समजलं, मग रोज मी माझ्या व्यायामाला कसा बरं वेळ देऊ शकेन आणि मग मी त्याच्यामध्ये नियमितपणा कसा आणू शकेन. रुटीनायझिंग मीन्स consistency with new learned behavior. So this is important. Another important thing dealing with stress management, that is mindfulness. Mindfulness म्हणजे काय तर आधी आपण ताणामध्ये काय बघितलं की जेव्हा आपण खूप स्ट्रेसमध्ये असतो, either we think constantly about past or we think constantly about future. On the contrary, teaching yourself or practicing yourself for being in the moment, being in present. Related with job, studies have been found that if employees starts practicing mindfulness technique, then 40% stress they are able to reduce it. Perceived stress आपल्याला वाटतो तो ताण आपण नक्की तिथे कमी करू शकतो जर आपण आता वर्तमानामध्ये राहायचा जर का आपण सराव केला. To start with this, a very small activity which you can practice, that is mindful eating. At least once in a week, at least one breakfast, one lunch and one dinner. Try to practice mindful eating. Do not watch TV at the time of breakfast. Do not take any phone calls. Do not answer to any message. Don't even open your WhatsApp at the time of having your breakfast. Just focus on your breakfast. Just experience each and every bite. तो प्रत्येक घास, ती चव, तो स्मेल, जस्ट एक्सपिरियन्स. आपण आणि ती डिश, दॅट्स इट. जेव्हा आपण हळूहळू 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 असं आत्ताच्या घटनांचा विचार करायची सवय स्वतःच्या मनाला लावू, तेव्हा हळूहळू आपल्याला मग वर्तमानामध्ये जगण्याची सवय लागेल. दुसरा आणखीन एक महत्वाचा भाग असा, अमेरिकन सायकोलॉजिकल असोसिएशनने मध्यंतरी एक आर्टिकल लिहिलं होतं आणि त्या एका आर्टिकलमध्ये दिवसातला निदान अर्धा तास तरी आपण हे निसर्गाच्या सान्निध्यात असणं अत्यंत आवश्यक आहे असं सांगितलं होतं. ऍटलिस्ट half an hour spending time with nature
It may be with walking, it may be with some kind of gardening or any other thing that can really reduce your stress. Spend some time with nature. This is important. Basic fundamental thing related with that particular पाणीपुरी वाला पार्ट. एकाच वेळेस त्या 2, 3, 4, 5, 6, 7 बका बका पाणीपुरी असं खाण्यापेक्षा पण पाणीपुरी ॲट अ टाइम. डोंट बी हार्श ऑन युअर सेल्फ. सगळ्या जबाबदाऱ्या एकदम घेण्यापेक्षा एक एक जबाबदारी टप्प्याटप्प्यानं पूर्ण करणं हे अत्यंत महत्वाचं. अवॉइड मल्टीटास्किंग. Try to experience what exactly we are doing right now. Just try to feel. And third thing is veer away from distractions. एकीकडे व्हॉट्सअप ओपन करायचं, एकीकडे मग आणखीन जीमेल ओपन करायचं, एकीकडे आणखीन पीपीटी ओपन करायचं, एकीकडे एक्सेल शीट ओपन करायची. इन्स्टेड ऑफ डुईंग ऑल दिस थिंग्स ॲट अ टाइम, डू वन थिंग. तेव्हा मग आपले हे डिस्ट्रॅक्शन्स तिथे कमी होतात. आणखीन माइंडफुलनेस आपण कसं बरं प्रॅक्टिस करू शकतो, तर मेडिटेशन. थोडंफार तरी हे ध्यानधारणा आपल्याला आवश्यक आहे. ब्रीथिंग. In yoga also, as they said that regular practice of pranayama, it will really help you to have positive psychological state of mind. Related with relationship and stress, fundamental thing is incorporate and express your gratitude. एखाद्याने आपल्यासाठी जर काही गोष्ट केलेली असेल तर त्या व्यक्तीला थँक्यू म्हणणं अत्यंत गरजेचं आहे. हे केवळ एटिकेट्स किंवा मॅनर्स म्हणून नाही, तर ही आपली वैयक्तिक तिथे ज्याला आपण ती एक भावना व्यक्त करणं म्हणून किंवा कृतज्ञतेची भावना की हो तुम्ही आमच्यासाठी हे केलं आहे, तुम्ही हे केलं, आम्हाला त्याची जाणीव आहे म्हणून आम्ही थँक्यू म्हणतो. दूधवाल्याला थँक्यू म्हणलं, सकाळी जो पेपर टाकतो त्याला थँक्यू म्हणलं. ह्याच्याने आपलेच मग तिथे नातेसंबंध सुद्धा चांगल्या पद्धतीनं जुळतात. नातेसंबंध जुळले की ताणतणाव आणखीन कमी होतो. बी अवेअर विथ युअर सराउंडिंग्स, बी अवेअर विथ व्हॉट एक्झॅक्टली यू आर डुईंग. अनदर थिंग इज ट्राय टू मॉनिटर युअर मूड्स, मॉनिटर युअर इमोशन्स. काय झालं आणि म्हणून आज मला खूप राग आला, काय झालं आणि म्हणून आज मला ताण जाणवला. इज इट सो दॅट टुडे आय हॅव डन सम एक्स्ट्रा थिंग्स सो आय एम फीलिंग स्ट्रेस? इज इट ऑर व्हॉट? जस्ट ट्राय टू मॉनिटर yourself that what exactly has happened earlier. So I am experiencing anger, irritation, depression, frustration, or any other inappropriate emotion. Monitor. If at least a couple of weeks, if we are able to note down all these things, then afterwards it will become more easy to regulate our thoughts, regulate our emotions, and even actions. And for that, to-do list, it is important for stress management. उद्या मला काय करायचंय हे जर आज रात्री मी माझ्यापुरतं लिहून ठेवलं, उद्याचं माझं रुटीन आणखीन मॅनेज असेल, ते अस्ताव्यस्त नसेल. If I know that what exactly I have to do tomorrow, then I will not be overloaded. I will be aware. To-do list, it is important for stress management, even for students and even for adults. Music, it is just a representative example, but spend some time for your hobbies, for your interest. Do something with no with no reason as such. In the sense, प्रत्येक गोष्ट आपल्याला फायदा मिळेल म्हणूनच आपण करायची असं नाही. काही गोष्टी अशा पण करायला हव्यात की ज्या गोष्टीतून आपल्याला आनंद मिळतो. मग गाणं ऐकणं असेल किंवा गिटार वाजवणं असेल किंवा तबला वाजवणं असेल किंवा गार्डनिंग करणं असेल, काही आणखीन ओरिगामी सारख्या काही गोष्टी असतील. त्याच्याने प्रॉफिट काही होत नाही, पण आपल्याला आनंद मिळतोय, हे सगळ्यात मोठं प्रॉफिट आहे रादर तिथे. अँड एंगेज.
एम्प्टी माइंड इज डेव्हिल्स वर्कशॉप. रिकामं जर बसलो तर तो ताण आणखीन वाढत जातो. त्याच्यामुळे अर्थपूर्ण गोष्टींमध्ये स्वतःला एंगेज करणं हेही तेवढंच आवश्यक आहे. With some employees, they have administered some mindfulness related research, and what they have found that 9 out of 10 employees, they were able to reduce their anxiety, and 8 out of 10 employees, they were able to work on effectively on their psychological well-being. So overall, this particular mindful helps us a lot, and plus, second last thing to discuss, I am fortunate to receive my counseling training from CCC Vellore. The in charge of that particular counseling center, Dr. Vijay Prashantam sir, once he had said that though stress, it is a part and parcel of our life, but the answer to stress, it is there. And the answer to stress is the intentional time taken by an individual to nurture himself or herself. See, physically, mentally, spiritually, and emotionally on a daily basis. स्वतःची शारीरिकतेनं, मानसिकतेनं, आध्यात्मिकतेनं आणि भावनिकतेनं रोज काळजी घेणं, स्वतः ह्या 4 गोष्टींसाठी नियमितपणे वेळ बाजूला काढणं, तेव्हाच आपण आपल्या ताणतणावाचं व्यवस्थापन करू शकतो. ऍटलीस्ट 15 minutes पर डे, बट एक्सरसाइज शुड बी देअर. 15 minutes फॉर युअर मेंटल वेलबिंग. स्पिरिच्युअल, इट कॅन बी एनिथिंग. ही हॅज यूज द वर्ड स्पिरिच्युअल. रिलिजन असा वर्ड नाही यूज केला. तुम्हाला प्रार्थना म्हणून बरं वाटतंय तर प्रार्थना म्हणा, तुम्हाला फक्त ब्रीदिंग करून बरं वाटतंय तर ते करा, पण जे करून आपल्याला बरं वाटतं ती गोष्ट नियमितपणे करणं. दिस इज व्हॉट इज स्ट्रेस मॅनेजमेंट. अनदर थिंग इज recognize, identify and accept your own limitations. Once we are able to accept ourselves even with our weaknesses, then only we won't force ourselves, we won't compulsion. अनेकदा आपल्याबद्दलचा ताण का बरं असतो? मीच स्वतःला फोर्स करतो, हे पण यायला पाहिजे, ते पण यायला पाहिजे, हे पण करायला पाहिजे. काही गोष्टी मला जमत नाही. ह्या 1, 2, 3 गोष्टी आहेत की ज्या मला जमत नाही. ते जेव्हा आपण ओळखू आणि स्वीकारू तेव्हाच आपण रिलॅक्स होऊ. रिलेटेड विथ रिलेशनशिप, लर्न टू टॉलरेट अँड फॉरगिव्ह अदर्स. Instead of holding grudge about other person, try to forgive others, because apparently even at the end also we can't control the person. कामाच्या बाबतीत अनेकदा स्ट्रेस का बरं येतो? कारण अर्थात तेच एक काम करायचं असतं सारखं. एक्झाम्पल टीचिंग. आता तो एकच पॉइंट जर आपल्याला पुढचे 5, 6, 7, 8 वर्ष शिकवायचा आहे, मे बी बर्नआउट किंवा बोर्डम किंवा काहीतरी हे होऊ शकतं. पण ते जर आपल्याला कमी करायचं असेल, इफ वी हॅव टू द सेम वर्क अगेन अँड अगेन, देन ट्राय टू बी अ बिट क्रिएटिव्ह इन इट. Try to do the same work in a different way. Even important, that is, give smile to others. If you are happy, then your surrounding will be happy. Then your relations with others, it will be more happy. And try to empathy, to use empathy in the sense, perceive others from others' perspective. This is so important. जेव्हा दुसऱ्यांना म्हणजे इतरांना आपण त्यांच्या भूमिकेतून, त्यांच्या पर्टिक्युलर दृष्टिकोनातून बघण्याचा आपण स्वतःला सवय लावू, तेव्हा आपल्याला ते खऱ्या अर्थानं नातेसंबंध जोपासता येतील. And yes, smile, it is the shortest distance between two people, which can really reduce the stress. So, for personal stress management, ट्रेन युअरसेल्फ. जसं जॉबच्या बाबतीत असतं की जेव्हा आपण एखाद्या गोष्टीचं ट्रेनिंग घेतो तेव्हा मग आपल्याला त्या गोष्टीतले बारकावे समजतात आणि मग पुढे आपण 10, 15, 20, 30 वर्ष तो जॉब करतो. तेच असं आहे. इन द सेम वे, टू डील विथ स्ट्रेस, ट्रेन युअरसेल्फ फॉर हेल्दी इमोशनल लाईफस्टाईल.
पर्सनल ग्रोथ इट कॅन बी अचीव्ह ओनली बाय पर्सनल एफर्ट्स. जेव्हा आपण नियमितपणे स्वतःवरती काम करू तेव्हाच आपण आपला तो स्ट्रेस मॅनेज करू शकतो. Albert Ellis, founder of REBT, he had said that related with work stress, I love my work and I work at my loving. आपलं काम जेव्हा आपल्याला आवडतं आणि ते काम आपण अगदी मनापासून करतो, this is the secret of my present unusually happy state. And lastly, this particular serenity prayer, it is the antidote for stress. That God, give me the serenity to change the things I can. Give me the courage to accept the things which I cannot change. And God, give me the wisdom to know the difference. What I can do and what I cannot do. What I can control, what I cannot control. The moment I start bifurcating in this way, automatically, definitely, stress, it will be reduced. Rather, it will be, nullify. कारण मला कळते की काही गोष्टी अशा आहे की ज्या माझ्या हातातच नाही. फोर्थ वेव्ह येणार की नाही येणार हे काही माझ्या हातात नाहीये. पण जर आली तर काय करायचं आणि येत नसेल तर मग काय करायचं, मी काय करू शकतो, हा भाग जर मला समजला तर मात्र माझं जीवन अधिक आनंदी हे तिथे होतं. So with this we have discussed in all about stress concept, psychological and even physiological aspects of it, and even some of the handy tips also we have discussed related with stress management. In next session, in detail, in the same way, we will discuss about anger management. राग जो आहे तो राग नेमका आपल्याला का बरं येतो, राग यायला हवा की नाही यायला हवा, रादर बेसिकली हे पण आपण डिस्कस करणार आहोत. काही वेळेस असे म्हणतात की राग येणं चांगलं पण आहे. खरंच नेमकं काय आहे, आणि जसं आपण ताणाचं आपण व्यवस्थापन बघितलं, in the same way we are also going to discuss more in detail about anger and how to manage that anger. Thank you so much.